everyone, Namaskaram, and welcome back to yet another episode of Green Room. And unfortunately, പറയാൻ പറ്റില്ല because season 1 of the Green Room, വേടൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കൂടി അവസാനിച്ചു. But why am I here again today? എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ I was just thinking, ഈ ഫുൾ ഒരു സീസണിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോമാറ്റ് ചാറ്റ് ഷോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് I think quite a few months ago mid 2025 അല്ലേ ബട്ട് ഐ റിയലി നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സീസണൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തുടങ്ങിയപ്പം ഐ വാസ് വെരി ഡൗട്ട്ഫുൾ ഐ ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യു ബിക്കോസ് ഇത് എന്നെ കൊണ്ടാവുമോ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒട്ടും പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങാൻ മടിയാണ് അത് തുടങ്ങിയാൽ പൂർത്തീകരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം വേണമെന്ന് വാശിയുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ മൈ വേ ബിക്കോസ് it's not just dependent on me, right? It's dependent on the wonderful people that I want to interview as well. So അവരുടെ availability, അവർ വരുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാസാഗരമാണ് എനിക്കറിയാത്തൊരു ലോകം ഇത്രയും വർഷം ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ മീഡിയ ഐ ഹവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്യാമറാസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസിലേക്ക് എൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിൽ ഇറ്റ് മീറ്റ് മൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വെൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് എനിക്ക് ഈ സീസൺ 1 കിട്ടി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ദ journey has been so incredible, so informative and so educative. And I think ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ചൊരു സ്റ്റക്ക് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പം യു നീഡ് ടു ചാലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വെരി ഓണസ്റ്റ്ലി ദ ഗ്രീൻ റൂം സീസൺ 1 ഫോർ മീ വാസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ചാലഞ്ച് ആൻഡ് ഇപ്പം മനസ്സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഐ മാനേജ്ഡ് ദാറ്റ് ചാലഞ്ച് എൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ രീതിയിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷേ എൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു നിലവാരത്തിനൊത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുത്തരം പറയേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളാണ് സോ ഐ എം ബേസിക്കലി ഹിയർ ടു ആസ്ക് യു വാട്ട് യു തോട്ട് ഓഫ് മൈ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ റൂം ലെറ്റ് മീ ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വന്തമായി കാലെടുത്തൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രീൻ റൂം ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ബേബി ലിറ്ററലി സോ ഐ ആം റിയലി ക്യൂരിയസ് ടു നോ ഹൗ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻ വെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അതിൽ ഏറ്റവും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നാണ് സോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ബട്ട് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു നോ എ ലോട്ട് മോർ ഈസ് constructive criticism because അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് വളരാൻ പറ്റുക സോ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണം വാട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് വാട്ട് യു തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ഡു ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അത് ഞാനെന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവറിനെ കുറിച്ചാവാം ഷോനെ കുറിച്ചാവാം കളറിനെ കുറിച്ചാവാം ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാവാം ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം ഫോമാറ്റിനെ കുറിച്ചാവാം ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ലെറ്റ് മീ നോ ബിക്കോസ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം ഐ എം സീരിയസ്ലി തിങ്കിങ് മേ ബി ഐ ഷുഡ് കൺസിഡർ ഡൂയിങ് എ സീസൺ 2 ഇത് ആദ്യം ചെയ്തപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സീസൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കൂ ചേച്ചിന്ന് പക്ഷേ ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സീസണായിട്ട് 12 എപ്പിസോഡ് മാത്രമായി ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇപ്പം being an experienced person after doing 12 episodes എനിക്ക് തോന്നുന്നു I can manage to do another one and I should because ഞാനും ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് അതിനി നമുക്ക് നിർത്തിക്കളയേണ്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ 2 ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് I'll be back with another one hopefully so that's what we're going to do but before that let me answer those questions what do you say which was my most favorite episode of the season so far and why? Ayyo, this is a tough question because I'm going to be diplomatic here. Ella episode was really interesting for me, but I'll be very honest. In the life, one of my most favorite people is Chitra Chechi. And in the life, if I ever did an interview show, whenever that was, I always wanted to start with her. For me, the most special start to the show is Chitra Chechi, and it was one of my most favorite episodes. I had a couple of others. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഐ തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ 2-3 എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് ബയസ്ഡ് ആണ് ഇതിൽ സോ ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഫോർ എവർ Chitra Chechi. Which guest would you love to have on the show but missed this season? This is a very good question and I'm so angry
ദാറ്റ് ഈ ഗസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് സത്യം പറയണമല്ലോ, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരാനൊക്കെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് വരെ റെഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആ ദിവസം രാവിലെ എനിക്കൊരു കോൾ വന്ന ഒരു എമർജൻസി കാരണം അത് മാറിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് നൺ അതർ ദെൻ ശൈലജ ടീച്ചർ. I've been calling her ever since. എല്ലാ ദിവസവും ടീച്ചർ. The only thing is ടീച്ചർ lives in കണ്ണൂർ, ഞാൻ ഷൂട്ട് നടത്തുന്ന കൊച്ചിയിലാണ്. ആൻഡ് ഷീ വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ. അത് മിസ്സായിപ്പോയി ആൻഡ് മേക്സ് മീ അപ്സെറ്റ്. Which guest walked in as one person and left making you see them completely differently? So എനിക്ക് മനു എസ്പ്ലനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. I was quite unaware, except that he was an author and there was a bit of controversy involved, but he impressed me beyond bounds. So എനിക്കൊരു previous ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ when he left such a big impression on me, which I think is commendable, and wishing him all success, truly deserved, and such a knowledgeable young man. So wonderful to see that. What's one thing you're definitely changing or improving for season 2? Myself. Yeah, and the interruptions korikkanum and questioning better ആക്കാനും. Questioning is still okay. Yeah, myself. Always improve myself. And maybe a different set. What do you think? Shall we try out another set? Maybe. You never know. Which guest made you laugh the most? Yeah, okay. So I think Srishant was hilarious. He self-trolling എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, Srishant was hilarious. അതുപോലെ Navya was also hilarious. അവർക്ക് ഈ സെൽഫ് ട്രോൾസിന്റെ ആശം വരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. And people who can laugh at themselves are people who do really, really well. I think all generally ipam sense of humor has gone up, but these guys were really, really funny. They definitely made us laugh a little bit. You chose the name of the show on the basis of a poll. What made you pick this name? I've always wanted to own like something green, and when I saw the name Green Room suggestions, I was like, oh my god, I can do like a green sofa, like a Chesterfield sofa. I've always wanted a Chesterfield sofa. So ഞാൻ ഇതിലേക്ക് cash invest ചെയ്യുമ്പോൾ it has to make sense also, no? So ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു. പക്ഷെ അടുത്ത സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് എന്നാലും I was like, okay, in that way the Green Room works out for me, investment wise and beneficial wise. അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും I thought the Green Room made sense. That's why I named it the Green Room. Thank you for the suggestion. At the end of every episode, every guest asks you a question. Which was your most favorite question that a guest asked? I think my favorite question was, I like the way Urvashi Chechi did not ask the question. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യാത്തത് എന്ന്. But I also like what Vedan asked me. She said, how are you so strong? Which I think was a sweet question. And what he said really touched me as well. Which episode do you think deserves way more views than it got? Every damn episode deserves way more views. അത് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഗ്രീഡി ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ പറയാം. ചിത്ര ചേച്ചി is this personal to me, so I'm not going to say that. I think Indran Satin's episode is something that you must watch because it was incredible. I think Manu S. Pillai's episode, I think you must watch it. I mean, ശ്രീശാന്ത് എല്ലാവരുടെ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. There were so many of them. But എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ I think Urvashi's episode, I mean all of them were great. Yeah, I think you should watch all of them. Why choose one? Watch it all. What makes you saddest about season 1 ending? Nothing makes me sad about it ending. I'm quite happy it ended because it was a lot of effort, you guys. A lot of effort. I'm actually happy that we did it. This entire team did it really well. That makes me very happy and very content. So sad ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നന്നായി പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പണിയെടുത്തത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിക്കും നന്നായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And yeah, so I don't think anything makes me sad about it. No. What makes me happiest is that now I don't have to do so much work till season 2 starts. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാവരും. And what makes me really happy is I can take my chess set back home. I have missed that chess set
for 6 months plus. അതെൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെസ് സെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ചെസ്സിൻ്റെ ബേസ് മാത്രം വീട്ടിലും എല്ലാ പോരാളികളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത് I'm really looking forward to it. Yeah, that's about it. At this point, I want to say a big shout out to a few people. I don't know whether I should save that for the end of the episode or the beginning of the episode, but maybe I'll just finish it off now. I had an incredible team of people working for me. Okay, ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ഒരാളാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടെ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണ്. ഐ എം അഗ്രസീവ്, ഐ എം ലൗഡ്, ഐ ഷൗട്ട്, ഐ സ്ക്രീം, അതൊക്കെയുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വർക്ക്ഡ് വിത്ത് മീ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് to this level. Perfection ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു level, whatever level it might be, good, bad, ugly, is up to you to decide. So we're starting from, of course, my wonderful mother, who's heard the plan for the last 5-10 years, my brother and his company Azora Creative Studio, who's done it all for us. അതിനിടയിൽ കുറേ പേരുണ്ട്. അവരുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. എങ്ങാനും ഒരാളെ മിസ് ചെയ്താൽ you can tell me from the back. I think the first few people I worked very, very close with is Asher and Tinu and Shrikutan. UK എന്ന് ഞാൻ അവനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട്, ബിക്കോസ് ഇടയിൽ എനിക്ക് പ്രാന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹീ കെയിം. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റിതു ജോയിൻഡ് us from outside and she was a great help for us to kick start the show, the first few episodes. അതിനുശേഷം we had a lot more people joining in. Steffi came in to take on in the full stress, so she's the one I gave a lot of the responsibility to. Vishak joined in on the team with Azora. We also had Rian and Sean who worked on the cameras with us. Ipol, Rishi and Amal are with us. Pinne with the lights and sounds and everything. Lights Up Kochi and Red Studio are the ones that we work with. So all in all, kore alkar have come together. ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ഷാന ഓഫ് വെഡിങ് ഫാക്ടറി ആക്ച്വലി ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് മീ ക്വൈറ്റ് എ ബിറ്റ്. എല്ലാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഷാനയും ഷാനയുടെ ടീമും ചെയ്തു തന്നു. സോ ഐ കാൺട്ട് മിസ് ഹർ നെയിം. ആൻഡ് സംബഡി cannot forget is of course മാധവി. എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാധവിയുടെ കൂടെയാണ്. സോ മാധവി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റൗണ്ട്സ്, ഫോർമാറ്റ്സ്, അതൊക്കെ തുടക്കകാലം, ലൈക്ക് when we are starting it out, molding it to become something. So through her and through her research, my research, ഞങ്ങൾ കുറേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. So Madhu's been like a pillar of support for me, to help me iron out a lot of things. പിന്നെ we had Becky who came in as a stylist in the first few episodes. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഷോയിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പം ഞങ്ങൾ കുടിച്ച ചായയും കാപ്പിയാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന പഴംപൊരിക്കും വടക്കും കണക്കില്ല. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഊട്ടുപുരയാണ്. ബിഗ് 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 ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു ശങ്കർ, who's a dear friend of mine, and ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ he sponsored the chaya, what do we call it, kadhi. So we had morning kadis and evening kadis depending on when the shoot was. So thank you Utupura, you guys are like rock stars, and continue supplying us for season 2 too, please. We would love it. Gotham, how can I forget my Gotham? അയ്യോ, ഗൗതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ ചത്തുവേനെ. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, one and only production man Gotham. Yeah, oh god, I'd get murdered if I didn't say his name. Yeah, I think I've got everybody. If I've forgotten everybody, the edit chamber, we are adding those names. Okay. But of course, this was the entire team that worked on the back end. And makeup, looks, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം. ആസ് ഓൾവേസ് മൈ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ലവ് ജാൻമണി ദാസ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തതും ഹെയർ ചെയ്തതൊക്കെ ജാനാണ്. I had a couple of other artists who came and helped me as well along the way when Jan was not free. Thank you so much to them. In terms of my outfit, the Soko official Koreanam sponsor ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. House of Vandy was also part of it. Some of them are my own, like I'm wearing right now. Big shout out to them. Daliet and MYOP, തുടക്കം ഈ ഒരു ഐഡിയ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പം they just came in and said, you know what, let me do this. And they were so sweet, no hang-ups at all. 12 episodes, they sent some great products. I want to say a big shout out to some people, and without these people this whole season would not have been possible, okay? And that is my amazing guests, starting with Chitra Chechi, Tovino, Beena Kannan, we had Indran Satin, Kalidas, Manu S. Pillai, Navya Nair, Shrishant, Urvashi Chechi, Aparna Balamurli, Ramesh Antala sir, and Baden. So, ഈ 12 പേരാണ് സീസൺ 1 ഗെസ്റ്റ് ആയി എത്തിയത്. ആൻഡ് ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. And I'm very very happy that I got this wide and varied a list of guests from all sorts of fields, and that will be my attempt also. ഞാൻ സീസൺ 2ലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, അതിൽ എക്സൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു 12 പേരുമായിട്ട് എത്താനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേള. After a small break, we'll be back. And who are some of the guests that I want to come back with? Well, if I'm going to say that now, it's not going to be fun, is it? So what I'm going to say now is, once again, a big thank you to everyone who collaborated on the show with me. എൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ ലവ് യു ലോഡ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ഗിവ് മീ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ആൻഡ് ഇത്രയും സീസണിലും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ദിസ് ഇസ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ Ranjini Haridas. Please don't forget to like, share and subscribe. So for one last time, on behalf of the Green Room season 1, I, Ranjini Haridas, would like to say a big thank you to each and every one of you for showering us with your love. Until we meet again with season 2, I guess I'll say stay tuned. Kind of. Okay? Good night. Bye. കഴിഞ്ഞു മക്കളെ.